nisikie maoni yako, na tayari niko na wengi. Niko na jamaa hapa anajiita Karanja. Karibu sana kwa show Mr. Karanja. Najaona hapa jamaa anajiita Mr. Seth. Karibu sana kwa show. Naona hapa Joan, if you can put on your camera at least uingie kwa show vizuri. Fenish Sanchez, habari ya leo, karibu sana kwa show. Mr. Chelimo ndio huyo ninamuingisha kwa studio, karibu sana. Naona huyu jamaa anajiita Alan Dius, karibu sana kwa show. Ladies and gentlemen, thank you for being part of us. I know today kuna mambo mengi ambayo tunayoweza kuyadiscuss. Hapo kwa comment pia nataka kujua wewe uko safarini kuja Nairobi, je, uko kwa njia, ushafika? Na kama hauji unapanga kufanya aje kesho? Je, kesho kwako ni holiday ama kwako maisha itaendelea kama kawaida? Aha. Niko na jamaa mwingine hapa namrejesha kwa studio, jamaa anajiita Nelson. Okay. Habari yenu wa jamaa wa ndugu na wadada. Nianze na nani hapa? Wacha nianze na aliyekuwa wa kwanza kuingia kwa show. Mchungaji Reverend, habari ya saa hizi? Je, unaona aje kesho? Maoni yako ni yapi, na huko nje mnatutakiaje sisi kama Wakenya huku nyumbani? Asante sana kiongozi. Na wasalimu nyinyi nyote. Mimi niko hapa South America. Hello, are you getting me? Endelea, tunakusikia. Yes, mimi nazungumza from South America, to be precise, Brazil. Kabla sijazungumza, just want to comment kuhusu the statement of William Ruto concerning the people of Nyanza. Sisi hatujakuwa watumwa wa Raila. Luos, our unity has always been our strength. And that is what... Kidogo tu pastor. Ikiwa umewasha mic ili tuweze kusikizana vizuri na kuweza kuwa na feedback. Philip, mute your mic tafadhali. Mute mic tafadhali. Go ahead, endelea sasa. Nadhani sasa kuko sawa, endelea. We lose our unity has been our strength. Na hiyo ndio inasumbua mtu kama William Ruto ambaye anatafuta njia ya kupenya, lakini kupenya inakuwa kisungumkuti kwa sababu ya our unity. So I'm saying we are not prisoners. Sisi sio mateka wa Raila Odinga. In fact, we are the people who are controlling Raila Odinga. Kabla Raila Odinga hajafanya chochote ama kutangaza, behind the curtains akona watu ambao wanamshauri. Na wale ambao wanamshauri ni watu wa Nyanza. Kuna watu special ambao kwa hivyo ukiona Raila anatangaza kitu, ni kitu tayari amethought na anajua the opinion of the people behind him. So we are not a prisoner at all ya Raila Amolo Odinga. In fact, sisi ndio tunamtumia. Ya pili, it is sad ya kwamba tarehe 20 inafika just few hours na hakuna solution at all. I just want to blame America and watu wa England kwa kuinstall undemocratically William Samoei Ruto. So if anything will happen tomorrow, then America, Britain must take the blame. They talk of democracy. They rape and abuse that democracy. I wonder if Trump will be president. You know, I'm anti-Trump, but now I'm seeing the goodness of Trump. Trump will have not interfered
with elections in Africa. Trump will have not imposed LGBT to the African people. Now, that is where the problem is. Kwangu kama mhubiri, ushoga na kadhalika ni jambo mbaya sana, ambapo Ruto vile ana claim to be a born again, hangeruhusu kitu kama hicho ifanyike nchini. So Ruto is a bad omen to Kenyans people. Nataka tu kumcompare Ruto na one of David's son called Absalom. Absalom staged a coup. What Ruto did, he staged a coup against Kenyans people. Ruto alipindua democratic election. Kwa hivyo yeye ni mpinduzi, alipindua. Now I just want to compare him with this son of David called Absalom. Absalom did the same thing, but a day of reckoning came that even the trees had to fight for King David. The trees, all these trees became a weapon. So tomorrow, I foresee a similar situation, that those people whom Ruto is depending on, I feel they will turn against him. I feel. Because why am I saying this? Because people are suffering. Even the police whom it is depending on, people are suffering equally. And then Ruto may prove that kwamba he doesn't care about Kenyan people. The problem of Kenya right now, where I'm sitting down, is very small. Hata hii mambo ya njaa utasikia watu wakizungumza tena. Open the server, you silence vitu vya njaa. I'm telling you. Open the server, utasikia mtu anaongea kuhusu njaa. So the problem of Kenya is very rahisi sana. Open the server. Kama ni Ruto alishinda, let the people know, and you will see people are going to be quiet, are going to be silent. If it is Raila, then he should do an honorable thing to vacate that position. Otherwise, I support. Otherwise, I support tomorrow, and we hope that tomorrow will be successful. But but even if it is not, then Tuesday, then Wednesday, let the process continue. Manake in Nairobi ikiwa paralyzed, hakuna mambo ya tax na chukuliwa, this government won't survive. So Wakenya na wasi ya kwamba to support the maandamano ya kesho. Barikiweni sana. Asante sana. Oh my, asante sana. Nani huyu? Naona wengi wako hapa kwa show tayari washaingia. Nyote ambao umeingia kwa panelist, asante sana. Tayari tushajaa, lakini soon tutawakubalia mwingie baada ya wengi wakishaanza kuondoka. So tulia tu hapo nyuma ya studio, tayari tushajaza, tuko na panelist 10. This one can only take up to 10. Now, naona wengi tayari washaanza kutuma ujumbe. Tuma ujumbe wako. Je, uko kwa njia ukija Nairobi, tayari uko Nairobi, ama we hauji utaandamana kule uliko, kesho kwako ni holiday, ama we kesho utarelax. Naona wengi wanatuma ujumbe zao, na zaidi ya yote asante sana wewe ambao umejiunga nami live kwa studio. Clinton, karibu sana. Mr. Chelimo, asanti. Junior Mutembei na kuona, asanti sana. Aliyefuata Reverend alikuwa Karanja. Karanja, unakubaliana na maoni ambao umesikia kutoka kwa Rev, ama wewe unaona vipi? Na pia kulingana na vile video umesikia, je, Luo Nyanza ni mateka wa Raila? Hiyo nayo ni ukweli. Luo Nyanza ni mateka wa Raila, na watazidi kwa hivyo mpaka wakati Raila ataretire from active politics. Kitu ya pili, mimi support hiyo maandamano.
kwa sababu sahi Ruto ndiye amechukua serikali. Ruto ndiye amechukua serikali. Serikali iko 6 months old. So kusema ati anataka kuandamana ati juu ya maisha, hiyo ni mambo yake yako nayo. Unajua Raila anataka kupindua serikali, achukue serikali na back seat. Hiyo ndio sisi tunajua, si ati ni mambo na uchumi na nini. Na kitu ya pili, election za Kenya zilikuwa zina observe na watu wengi. AU ilikuwa hapa na ikasema election ilikuwa free and fair. Haya, High Court ikaenda, wakaenda kwa High Court. High Court ikaruru ruling zake na ikasema hivi na hivi ndivyo kumeenda na Ruto ndio ameshinda. Na so alikuwa pale, alienda pale, alitangazwa na IBC kama president akiwa amepitishwa na wananchi. Na the former president Uhuru Kenyatta akaenda akamkabidhi sword, kumaanisha huyo ndio kiongozi ambaye amechaguliwa na watu wengi. So mimi mambo ya maandamano yake haileti shangwe hata kidogo haileti shangwe, na hiyo sisi hatuko na yeye hapo. Wacha afanye maandamano yake kivyake. Lakini ajue bado tutakuwa pale tukiprotect business zetu. Hatutakubali business ya mtu iharibiwe, na hatukubaliane na maandamano hata kidogo. Hiyo ndio maoni yangu kwa leo. Asante sana Karanja, unasema maoni yako kwa leo haukubaliani na maandamano. Ninaona sisi tunataka unajua hii maandamano, wacha nikuulize. Niulize. President Dr. William Samoei Ruto amechukua ushukani. Sasa ako na miezi 6. Na katika hiyo miezi 6 tumeona mambo yamefanya. Kama ni unga tulikuwa tunanunua 250. Sasa at least imepungua. Kama ni mafuta tulikuwa tunanunua 330 and 320. Sasa hiyo mafuta tunanunua 210. Na so tunajua Raila hii mambo yote, hata ni mambo ya gas. Sasa Ruto anakuja na form Taifa Gas. Tutakuwa tunanunua na 300 na 500. So tunajua venye wanafanya, wenye wanafadi hiyo mambo, na hii si maandamano ati iko ya kunini, ati ya kwenda kuangalia mambo ya uchumi. Raila amekuwa kwa hiyo serikali for the first 4 years. Amekuwa kwa hiyo government, maisha ilipanda akiwa pale, akitoka wakiwa na hiyo uhuru wake. Unga tulikuwa tunanunua pesa ngapi? Mafuta tulikuwa tunanunua pesa ngapi? Token tulikuwa tunanunua na pesa ngapi? Mafuta ya kupika, mafuta ya petrol na diesel ilikuwa imefikisha pesa ngapi? Ndio sasa ajifanye ni yeye saint, ati anasema ati maisha imepanda. Maisha imepanda wakati alikuwa na kura na kijiko. Mbona hakuwa anaona maisha imepanda? Sasa wakati amekaa nje ameona Ruto mpembeleza ingia kwa serikali, ndio anasema maisha imepanda. Na tunajua njia zake za kufanya handshake. Atulieni mikono mtachukua tu. Tunajua njia zake za kufanya handshake. Hivyo ndivyo tu anaanza. Huyu jamaa alishamaliza. Mimi sijamaliza. Lakini naongea the reality. I'm speaking the reality. Reality. Hakuna maandamano iko pale. Mnataka tu kugeuza serikali, na serikali iko imara. President William Samoei ni commander in chief of armed forces. Ile sasa mtajaribu kuingia, mtajua mjuu. Sawa. Karanja, nasikia una mambo. Huyo mtu hapo tutakasirika saa hii. Toa huyo mtu hapo. Alan kidogo tu ana haki kama wewe, kidogo tu. Ninakupa. Nataka kila mmoja ambaye ako na maoni kinzani tuandike chini, ninakupa wewe, unakuwa next So Nelson naona ako tayari kuongea, na Pastor pia ako tayari kuongea. Pastor anza, alafu Nelson ufuate. Na wewe ambaye uko na maoni, toa maoni yako tusikie. Je, unakubaliana na Karanja ama endelea? I just want to respond to vile Karanja ameongea akisema ya kwamba ni ukweli watu wa Nyanza ni watumwa wa Raila Odinga. But what is problem with that? When you have to deal with people who has been indoctrinated kama huyu Karanja is ni ngumu sana.
Now anasema eti Raila anataka tu uongozi. It's very naive of him, this guy akuje kwa panel like this without any facts ya kusupport huyo William Samoei Ruto. Court vile iliamuliwa, everybody knows that judgment haikuwa sawa kabisa, kwa sababu hata Sava seven judgment walisema Sava ifunguliwe, haikufunguliwa. That will tell you ya kwamba haikuwa sawa kabisa. Now naimaliza kusema hivi, Azimio wamefanya maandamano peacefully, kulikuwa hakuna fujo. And then huyu Jesse sijui nani huyu jamaa huyu Mungiki sijui ni Mungiki anakuja kuangalia mambo ya kudefend business, wakati walikuwa wanaandamana. Who was defending those businesses people? It's very sad kuona mtu Mkenya ambaye anatarajia Kenya iwe nzuri aongee vile huyu jamaa anaongea. Asante, imemaliza. Asante sana. Nelson, nakuona unainua mkono, endelea Nelson. Thanks, Jakes. I don't know whether you're the guy we talked with earlier on. Yeah, I am. Yeah. Thank you. I want to say I'm glad to be on the show, but I want to place a request. If I am to attend another show, and I'm not downgrading anything or any other person, but I think people like Karanja do not fit this kind of a debate platform. The IQ that this guy has manifested, I don't know, but I wouldn't really compare it with an IQ of somebody who really lives in this country. So number one, the president talked, and in my submission, I think in my contribution, I'm going to respond to Karanja, and I expect that in every response that I give, he should not take it as a personal jibe, but then he should learn from it, because we are all Kenyans and we are learning. The president talked today. Who talked? Not the president, a politician. Do we need a politician or do we need a president? We need a president. How do you lead? Do you lead by terrifying, separating and creating a more drift among the people that you need to lead? Or do you lead by bringing people together and being presidential? Because we all know that the presidency is a symbol of national unity. What we have seen is a group of people who have gotten power but do not really know and have a total clue, no clue on what to do with the power. Today, the president talked like his deputy, and in fact, Karanja has talked like Rigathi Gachagua. I even doubt if he has a business to protect. I even doubt if he knows what the level of economy we are talking about today. In fact, he doesn't even know which court presided over the presidential election case. He's talking about a high court, yet it is a Supreme Court. The guy is talking about the price of unga, which he doesn't even know how. I don't know. He has mentioned about the price of mafuta. I don't know when, which supermarket, where. I think anatumia mafuta ya kujaza. Ndio anaenda huko anasema nipe ya 210. Anapewa ya 210, anakuja kuambia watu the price of mafuta ni 210. My brother, we buy it and it is expensive. Now, am I in support of maandamano? No. Am I in support of things should be worked on? Yes. Why am I not in support of maandamano? I mean, not in support of maandamano because in Africa, I have never seen, for the shortest period that I've been alive, the 32 years that I've been alive, now if you deduct the other years that I was still a kid, and now since I became mature, started following politics, maandamano things and all that kind of stuff, I have never seen a peaceful protest in Africa. It only happens in Kenya, where people go to protest peacefully, and then the government sent police officers
to now incite them, like, start up the war, and then the war breaks, and then it never becomes peaceful. So it has never happened. It has never worked like that. The president talked about the people of Nyanza being the mateka wa Raila. Fine, sisi ni mateka wa Raila. Yeye watu wake wa Rift Valley si mateka wa Raila, but let me put for you facts on the table. Sisi ni mateka wa Raila, but we do not depend on relief food. Sisi ni mateka wa Raila, but we do not have cases of banditry. He was talking in Nandi, next to Baringo County. Yet, bandits are killing people there, and he was even with the deputy president together with the PS of Interior, security. What are you telling people? You are a president with whom, instead of looking for peace, reaching people, negotiating, telling people that, my brothers, this and that has happened. What can we do? How can we go about it? You are just thumping. Your deputy president is standing somewhere telling people, huyu mzee amesumbua watu miaka 60. This is the time to deal with him. What are you telling people? You are inciting the people who are supporting the person who is calling for the riots, for the mandamano. Because let me tell you, my brother Jake, and anyone here, for you to kill Raila Amolo Odinga, you shall have killed almost 100 young people who are ready to take that bullet because they are suffering. What have you done, if not committing a massacre? Do you really think it will be on him? Or it will be on you? Who will lose? Who will gain? The pastor talked about American involvement and Britain. I really don't want, I don't know about diplomacy that much, but I don't want to take it there. In my opinion, he reasoned like a pastor who was safeguarding his space and LGBTQ. We are all against it. But then I feel, in my opinion, he was reasoning as a pastor. And I think he needs to call Rachel Ruto and Dorcas Regadi so that they can reason together like that. And then they tell the other people that, you know what, enough is enough. You've taken money from the government. We need to tell this government that even though you've given us money, you're doing bad. It is all about us because we are the Kenyans who vote. We are the Kenyans who make decisions. Americans were not at the IBC level, IBC whatever positions. Chebukati is not an American. He's a lawyer, a Kenyan. The commissioners who are there and the ones who walked out are Kenyans. Now, for Karanja to come here and start telling us how the IBC announced Ruto as a president, yet 4 commissioners walked out, hata yeye mwenyewe kwao kama wanagawa shamba. Mandugu zake 3 watoke na wao wabaki 2 na mama yake kwa nyumba. Hiyo shamba itagawa. No one will agree to the decisions that will be made by the minority just because the father, who is the owner of the shamba, was seated down in that room. No, it cannot happen so. For the sake of peace, for the sake of tranquility, for the sake of cohesion, there is need for nothing but inclusivity. People need to sit down, dialogue, and say, okay, fine, this is what we need to do. This is how it should be done. Our economy is doing bad. So if at all it was supposed to, if at all the mandamano that is slated for tomorrow would be peaceful the way it is being said it can be peaceful, hata mimi nitaenda. But the reason as to why I can't go is because I am pretty sure it won't be peaceful and it will not give us any feedback whatsoever, because the people who are supposed to sit down and talk about the feedback that we are supposed to get are busy going to church after church, funeral to funeral, school after school, giving students 500,000, 200,000 to the teachers, and pinpointing the opposition, abusing people. In fact, the government today is playing more politics than the opposition. Ini kama Raila ama hata mpaka na Uhuru huyo mwenye wanaweka ndani yake sijaona, ni kama wanawachezea mchezo ya hide and seek. Nimejificha huku, kujeni. Na Ruto anamfuata na Gachagua wanaenda huko. Now let me ask you, you're here telling us about, Karanja, you're here telling us about the president working around the clock to stabilize the economy. 50 CAS positions. Is that stabilizing the economy? Is that how you think, my brother? Being paid by taxpayers' money. I am a tailor.
all the lobbies that we have created in this country as tailors to defend us against our consumers who perhaps sometimes go with our money, and even to defend the consumers who say tailors sometimes disappear with their outfits, have never gotten any support. In fact, the government of Kenya does not even support the tailoring industry as much as they support the tailoring industry from other countries like Thailand, Turkey, and Italy. You walk to a government officer's office and tells him you are a tailor, you want to dress him, perhaps, blah, blah, blah. He tells you, I import my outfits from Italy. Where do you get your fabrics from? What is that? Bullshit or not? And today they are on paper saying they are now targeting on small-scale farmers, small-scale traders and tailors to give them tax, to pay for CAS, provide an office for the wife of Mudavadi. Tomorrow they will be giving the wife of Kimani Chungwa an office. The other day they will be giving the cousin to Rigathi Gachagwa's office. What kind of bullshit is that? So I really think that, in my conclusion, I really think that we need to have remedy to the problems that we are having as Kenyans, because our economy is quite hurting. The dollar rate today is around 146, 147. I am pretty sure Karanja doesn't know that. And it is really hurting us. And we need to rectify that. But I don't think that going the street way is the solution. Unfortunately, that is the only language that Ruto listens to. And then he goes to the pulpit and says, tutadil na hawa. Kudil na hawa, na wewe ni serikali, na wewe ni president, inamaanisha unasema utatuma mapolisi. At the same time, the police has already said that it is unlawful, blah, blah, blah. They have already, illegalized the awaiting maandamano. It's like they're telling us, kesho kutakuwa na vurugo. Serikali inaenda kuparticipate kwa vurugo. I am pretty sure if these people cannot be instigated, eti wataenda tu kutembea tu hapo, wapige kelele yao, wakunywe maji yao, hakuna tear gas wamerushiwa, wametembea mpaka mahali, wamepeana magazeti zao, hizo vitu wameandika kama memorandum. There is no one who will cause problems. By the way, Karanja, which business do you have that you want to protect? Yet the other day, Kikuyus were demonstrating along Nyamakema up to next to the Nini. Arambea House Avenue, talking about China invading their businesses. Was that not Mandamano? Don't come here with an IQ equivalent to that of a rat to try and tarnish the name of Luos. Nelson, I feel you, and I love your submissions, sir. I love your submissions. But as I promised and I told you, we are going to allow everyone so that we are able to balance those with low, high. Eventually, we need to get this nation running well. I want to invite the first lady in the show because tumeongea wa jamaa kadhaa. Now, Joanne, you're there. I don't know what you have heard the president say and equally what you heard the Azimio leader say. What's your take on all that is